Hello friends, welcome to Shallows Artistry. இன்னைக்கான வீடியோல Harpic bottle எப்படி ரீயூஸ் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். Harpic bottle என்ன கண்டிஷன்ல இருந்தாலும் எடுத்துக்கங்க. சோ இதுல செய்ய போறதை நீங்க பிளான்டராவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இத ஒரு ஆர்கனைசர் ஐடியாவும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி பிளான்டர் செய்யறதுன்னு நான் காட்டுறேன். எப்படி ஆர்கனைசரா இது யூஸ் பண்றதுன்னு நான் காட்டுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க. பொதுவாகவே ஃபேப்ரிக் கலர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பெயிண்ட் பண்ணோம்னா இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் மேலே அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒட்டாது. ஒரு 2 லேயர் நீங்கள் கொடுக்கும்போது லேசாக உறிஞ்சி வர மாதிரி இருக்குங்க. அதுவும் நீங்கள் ரொம்ப அழுத்தி வரைஞ்சிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக உறிஞ்சி வந்துடும். ரொம்ப மைல்டாக உங்களால் வரைய முடியும்னா கண்டிப்பாக இந்த பெயிண்ட் நல்லா ஒட்டுங்க. இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் மேலே வரைகிறதுக்கு எனாமல் பெயிண்ட் தான் கரெக்டாக இருக்குங்க. எனாமல் பெயிண்ட்டுங்கிறது இந்த கேட்டுக்கெல்லாம் நம்ம அடிப்போமே அந்த பெயிண்ட்டு. ஆனால் அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்னென்னா அது காயறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்குங்க. ஸோ நான் பொதுவாக என்ன பண்ணுவேன்னா ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்லேயே கலர் அடிச்சுட்டு கடைசியில் ஒரு லேயர் வார்னிஷ் கொடுத்துருவேங்க. இதுலேயும் அதுதான் பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் இவ்வளோ நேரம் கலர் அடிச்சுட்டு இருக்கேன், கொஞ்சம் கூட உறிஞ்சி வரல. ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் விசைய கலர் அடித்தாலுமே ரொம்ப மைல்டாக கலர் அடிச்சுட்டு இருக்கேன். அது மேலே அழுத்தி எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். ரொம்ப ஜென்டலாக நான் கலர் அடிப்பேன். நீங்கள் அந்த மாதிரி கலர் அடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு உறிஞ்சி வராது. அதே மாதிரி நம்ம என்ன பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் சரிங்க, பிளாஸ்டிக் மேலே கலர் அடிக்கிறதுன்னு வந்துட்டாவே முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி கலக்காம தான் நம்ம கலர் அடிக்கணும். இப்போ நம்ம 2வது பாட்டிலையும் கட் பண்ணுறக்கு ஆரம்பிச்சிடலாங்க. இது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியான வேலை கட் பண்ணிடலாம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே ஏர் ஃபில்லாக இருக்கிறதுனால தான் உங்களால் ஈஸியாக கட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. அதனால பாட்டிலோட மூடியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாகவே ஒரு மார்க்கிங் கூட எல்லாமே கட் பண்ணுறக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும், டைம் சேவிங்காகவும் இருக்குங்க. பண்ணி கலர் பண்ணியாச்சுங்க. பாருங்க, பார்க்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பேர்ட் மாதிரியே இருக்கு. ஒருவேளை உங்களுக்கு கரெக்டாக பெண்ட் ஆகலன்னு தோணுச்சுன்னா வெளிப்புறம் பார்க்குற மாதிரி இதை பெண்ட்